ndiyam ala ɗum affaire o fof mbo yorat huɗo ko fof yorat kaake ɗe dañata ko ɗe ñaami ɗe keege anti fof ɗum fewata Turtles been around there for millions of years. They're an ancient animal. And by us human killing something like that, that's just terrible because that makes us one of the dangerous things on the planet, which we are and we can be. उनकी सिर्फ उम्र बड़ी है उनका जो दिमाग है ना वो तो छोटा का छोटा ही रहेगा जब तक वो पोल्यूशन ही कम करेंगे Terus sampah plastik itu ada di mana-mana, ada di laut, ada di sungai, bahkan ada di daratan. Jadi mulai sekarang kita harus mulai dijaga. ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ये सारे कंपोनेंट्स इतने जरूरी है कि अगर वो यहाँ पे रहना चाहते हैं ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਆਂਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੱਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ Breathe in and out, in and out. Gagan had a piercing pain on the side of her body and couldn't breathe properly. Then she had to have an operation on her lung. You said before there's lots of smoke from stubble burning and pesticide use in your area. That greatly increases the risk of allergic reactions and respiratory problems, especially among children. फसल कट लेंदे किसान उस तो बाद जिहड़ी फसल कट ली ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ
में तो मैं ये सोचती थी अगर मैं पुलिस में होती ना तो जो भी जितने भी किसान हैं जो पराली को आग लगाते हैं उनको पहले मैं अंदर कर देती। चमकार अंकल! चमकार अंकल, जल्दी आओ! What is it? जल्दी आओ, बच गए! सत श्री अकाल अंकल जी, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਈ ਆ? I've no choice. ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ There's no factory nearby and we have no machines to collect the stubble. ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। We can't remove the stubble otherwise the government won't help. ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। The stubble's of no use. ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ But ਵਰਤੋਂ it ਨਹੀਂ must be ਆਉਂਦੀ। cleared. ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? I've been snorkeling since I was 2 years old. One thing I find really fascinating is going underwater is like you're going to a whole new world. You're jumping into a place where no fish, no animal judges you. It's pretty much, it feels like no gravity. % of our Great Barrier Reefs are nearly gone. I've seen those animals and reefs slowly disappear. It's like I've seen it in action, I've seen that happen. It's like not fake in my eyes. Over 90% of the warming of climate change goes into the sea. The heat-sensitive microalgae on the coral becomes toxic. So the coral gets rid of all the tiny algae on them. At the end, all that's left is the white, glowing skeleton. That means the corals are dying. Where I live is 20 minutes away from this beautiful Great Barrier Reef and 30 minutes away from a coal mine. Despite the ongoing destruction on the Great Barrier Reef, now our government will allow new coal mines, emitting millions of tons of carbon dioxide into our atmosphere, fueling climate change. At the end of the school year, in my class is going a trip to the Great Barrier Reef. On your first dive today, the depth will vary between about 1 to 6 or 7 metres. So these are flyers I'm going to be giving out to the students and just seeing how well they know about the Great Barrier Reef. And one of the questions that I added is how do we preserve the Great Barrier Reef? And I'm excited to see the answers and if they know more about it. There you go. Well, most of the kids in our class are parents of coal miners that don't believe in climate change.
I think like people go to long extents just because I have different opinions of them. It's like questioning my mental health. So I just collected the surveys, and so far only 2 people kept theirs. The rest really threw them in the bin. It is very a lonely fight, but it's a fight we really need to do. Jadi di sini bisa kita lihat banyak sekali sampah-sampah plastik yang bertumbukan. Ada seperti popok, sepatu, kaos, mainan. Jadi banyak penduduk di Desa Bangun itu jadi petani. Tapi mereka juga sebagai pemulung. Bahkan mereka menyebut dirinya sendiri sebagai petani plastik. Jadi saya akan mengadakan sebuah pameran di sekolah saya. Dek, apa? KTP dan Jerman tuh. Wah. Ini ada alamatnya tuh, jadi Hamburg. Gimana ya tanggapannya Ibu Ursula kalau tahu KTP-nya ada di negara lain? Ini dibuat di London, dibuat di USA. Ini dari Jerman. Ini dibuat dari Kanada. Agar semua orang tahu bahwa di Indonesia kita sudah lama diimpori oleh negara-negara maju dari luar negeri. Jadi pabrik kertas Indonesia membeli sampah kertas dari luar negeri. Tapi kadang-kadang di dalam sampah kertas tersebut, di kontainernya, itu ada sampah plastik yang bercampur sama kertasnya. Akhirnya setelah mereka ambil kertasnya, sampah plastiknya itu dibuang ke Desa Bangun. Dan saya melihat sendiri bahwa pemulungnya itu memilah-milah mana yang laku dijual dan mana yang tidak laku dijual. Semuanya laku dijual ya, Bu? Iya. Yes, without this trash, we'd have no income. We can sell everything. Ibu tadi bilang kalau air sumurnya itu udah nggak bisa diminum, udah jumlahnya itu sangat sedikit. Terus Ibu minumnya dari mana? Ya itu dari. We have to buy water in plastic containers. Itu. Yang tidak laku dijual, ada yang dibuang di sungai, ada yang dibakar di rumah-rumah warga, ada yang dijual ke pabrik. Dampaknya bagi kesehatan manusia itu adalah kalau dibakar, asapnya itu bisa kehirup sama kita. Habis itu kita pasti sakit paru-paru, kanker paru-paru juga.
pabrik tahu ini lokasinya dekat dengan rumah saya. Perjalanannya mungkin sekitar 10 menit dari rumah saya. Jadi kadang-kadang saya bisa melihat sendiri asapnya. Ƴoƴol ndiyam ka liggéeyam ɗum kam. Fii suñu fi ñëwee fekkuñ fi ndox dañuy dem benn robinet bi moom tamit fekkee amul ndox ñu dem ñibbi heure bu ndox mi ñëwaatee. Le temps que may jógee sama kër ba ñëw fii ba root fekk naa fi ay nit ñu bari mën naa fi def ay 2 heures de temps yooyu. Jango bi foti waɗa test français ko fawi ka environnement foti jangude feewi pour wadde réussite. kajian, pernah kajian, ana. Sama citerne bi moo ngi def 1000 litres. Mbaa 1 heure waaw fekk naa fi ay nit ñu bari. Njawɗam yogan 24 heures rek la ma rek. Oɗo saha ndiyam ene manque région e fof surtout village am mbiyeteɗo Panti. Changement climatique o addi désert te ma ɗum ɗon leggi o immoto fof koko usti nguleyki ɓeydo toɓo koko usto stress on ɓeydo hitande kala ko noon wato ko pour ɗum ndiyam ɗam usto hay ndiyam ɗam gonɗam less ɗam yimɓe ƴettata ɗam usto. Miɗo ma miijo manque ndiyam ina holɓini sabu tawi ndiyam ala hunde. Galle woni hen 20 personnes ha ko woni ko ɗo kaake ɗe ɗum sohlata 1000 litres de ndiyam chaque jour. Hen min jarnata kaake gonɗe galle he min defa hen min bukka hen min lawda. Nde winno mbiɗa waɗa test e galle to haɗimi janngude ko feewi ala jippi mi ƴogoyat somi jippima mi ƴogoyat après village ala courant manque courant ba hatta kam janngude mbiɗa huuli seeɗa rek de test ko pour si neɗɗo yewti semma. पंजाब और भारत दोनों में
जो लड़कियां होती हैं उनको अक्सर कहा जाता है कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अगर कोई हंस रहे ऐसे भी किसी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी बड़े की बाद में दखल अंदाजी करनी चाहिए तुझे। मैं नहीं हंसी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद चुप रहना। जो गलत है मैं गलती बोलती हूँ और जो सही है वो मैं सही बोलती हूँ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤ ਹੈ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਅ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਟਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੰਡਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਟਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਹਾਂਜੀ What is it? ਆਪਣਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ At least we're a distance from them. ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰਫ ਇੱਕੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਤਾਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਗੋ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਾਗੋ ਤੇ। ਹਾਂ 23 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ। ਹਾਂ ਸੱਚ ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਂਗ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਚਲੋ ਡਾਂਸ ਕੌਣ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੌਂਗ ਕੌਣ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ। ਸੁਖਦੀਪ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਗੋ 'ਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀਆਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਟਮਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਖਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਖਦੀਪ ਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। Look, Gagan's here. ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। Give me that container. ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰਸੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੇਤ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਰੇ ਸਪਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਾ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਝਾੜ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Especially excited. I'm going to try to get some kids to come to the climate strike. We'll just inform them about why we should be doing it. People always think I'm kind of deaf, so yeah, I do hear people talk about my back, especially about my beliefs about climate change. Does anyone know about climate change? Does anyone have any point of views about it, or like on the opposite side here? Burning fossil fuels and coal mining is a huge danger thing. Not only does it impact the communities around it and the people who are working for it, like black lung, it also damages our atmosphere when it burns, going into the atmosphere, and some of that going into the oceans. Do you guys agree on coal mining? I think you earn a bit more money than working at a shop like Woolworths, for an idea. Like 4 times the amount. So if you stop coal mining, it prevents people from earning money and stops them having jobs. Maybe they think it doesn't affect them, but it actually does. Like my dad, he knows a couple of people have been sick from coal mining. People here have a different point of view because of money. The coal mines, they're giving money into communities. My school will soon be funded by a coal mine company, and others are. And if you guys like any more information, there is the sign up there. Kids at the youth centre, I think some of them might come, hopefully. Good timing, actually. Okay. Marley's not going. It says, sorry, Mum said, so I'm pretty sure her mum said she couldn't go. It's a bit sad when someone doesn't come. So, one less person to come. And my one says, what we stand on is what we stand for, which I find really good because is what we stand on Mother Earth, is we're standing for her and her future too. Kita
itu kan dititipin tempat yang bagus gini, harusnya kan kita jaga, bukan malah dirusak. Look, this dragonfly nymph was under the plant's roots. Bapakku adalah seorang ahli biologi. Kami suka menangkap capung di sungai untuk mengidentifikasi kualitas sungai tersebut. Kalau ditemukan banyak capung, maka sungainya bersih kualitasnya. Plastik. Apa yang kita lakukan untuk lingkungan kita pasti akan dibalas. Dan semua manusia yang ada di dunia ini pasti akan meninggal. Dan jasadnya pun akan kembali ke lingkungan. Apa yang Tuhan ciptakan tidak pernah sia-sia. Pasti berguna, baik sesama ataupun untuk lingkungan. Dan lingkungan memiliki peran yang penting yang perlu dipenuhi. Dan nama saya ini diambil dari salah satu spesies capung yang namanya Aesna. Nama saya itu Aesnina, jadi hampir sama. Capung itu adalah hewan yang mudah beradaptasi. Dan dia itu bisa hidup di air, juga bisa terbang ke udara. Dan saya ingin menjadi orang yang tangguh dan bisa menjelajahi seluruh dunia. Impian saya di masa depan, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih bersih dan tidak ada negara-negara yang mengekspor sampahnya lagi ke Indonesia karena di Indonesia sudah banyak masalah sampah. Take back your trash from Indonesia. Akhirnya saya nulis surat saya untuk Presiden Donald Trump. Aku dapat jawaban dari Duta Besar Amerika. Aku gak puas ya, gimana ya? Suratnya itu dia tuh cuma minta maaf sama nawarin aku ikut organisasi. Mereka tuh nggak ngomong kalau mau melakukan apa. Kalau mereka tuh mau stop impor gitu, enggak, dia nggak bilang apa-apa. Gimana kalau kita buat surat buat presiden-presiden lain, nggak presiden Amerika saja? Betul juga ya, kita bisa kirim surat-suratnya ke negara, tapi mereka belum tentu balas surat dari kita. Ya gimana kalau kita bikin petisi aja? Apa itu petisi? Petisi itu contohnya kita minta tanda tangan ke orang-orang. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba aja. Jadi dari pameran itu semua anak-anak di sekolah jadi tahu kalau kita ini diimpori sampah dari dulu. Oh iya Rek, udah waktunya kelas nih. Ayo kembali aja yuk ke kelas. Yuk. Terima kasih ya Pak ya sudah mengajak saya ke sini. Oh iya. Apa saya boleh ngambilin sampahnya buat Boleh pameran aja. saya? You're welcome. Bagaimana Pak? Ini sampahnya ini sampai berapa kali Pak maksimal bisa didaur ulang? Saya sih bajunya itu 3 sampai 10 gitu. Kalau saya I don't know about that. We process it here so it can be reused. cuma saya ini kan hanya For example, in ini textiles. untuk jadikan bahan. Kirim perusahaan ke These pieces are sent to a factory that makes plastic pellets for export. ekspor. Yes.
memiliki masalah yang sangat besar. Setiap langkah dalam produksi plastik sangat berbahaya untuk lingkungan kita. Jika dibayangkan, ada banyak sekali langkah dalam pembuatan plastik. Yang pertama, minyak diambil dari suatu tempat di tengah lautan, lalu dikirim ke tempat penyulingan di negara lain. Lalu dibuat menjadi produk-produk seperti botol plastik, sedotan, tas kresek, kemasan plastik, dan banyak lagi di sebuah pabrik. Lalu produk-produk tersebut akan digunakan hanya untuk sekali pakai lalu dibuang. Lalu kemungkinan besar produk-produk yang tadi ini akan berakhir menjadi sampah di Indonesia. Villageois heɓe mbaɗa marié ƴettira à 16 ans en 15 ans en sa janngani somi marié e boma jangge ba pat jang ak marié andul parce que so amee jëkkër ci jàng sa jàng du mën a dox ni mu doon doxee doo mënatu boole si toppatoo sa jëkkër ba pare bëgg a toppatoo sa jàng. Mbaɗami ko seeɗa on retard mi jangana mbeɗa acca somi jangana normal taway ko mbiɗa waɗa 5e. wi mbiɗa jangi kono mbeɗa desi fay seeɗa rek. Chacun va travailler. Work in your own book. Vraiment min mbiɗa dañ sens yayam e baba maɓɓe kam gaccimi janngu kono mbiɗa dañi retard seeɗa kono ak covid he mami yawde semma mbiɗa yiɗi janngude nak mi tinade ha mi ana docteur si Allah jaɓi. Time's up. Stop writing. I'll collect your notebooks now. Fatou, did you finish? How was it? Difficile. I'm going to a nearby village. They've got one of those big water tanks there now. I want to check if it's working okay and see how their vegetable plots are doing. You want to come? Have you ever been there? somi addi siɗen o kay maɗum moƴƴa fof en te kamen so mbawna ɓe dañan hen kamen fof woto kala dañan. The climate change faced by the whole world is causing the lack of rain. It says here 1 million water tanks for the Sahara. This tank is from the UN Food and Agriculture Organization. I check on how people are using the tanks and what comes out of them.
The rain is collected on the roof. It then flows into the tank via this pipe. You can see for yourself how it works. Is there water inside? A lot? That's up to the project boss at the UN Food and Agriculture Organization. It helps us a lot. We no longer have to fetch water. We can now grow crops during the dry season and plant vegetables. Doit préparer l'émission radio et je dois être stressé. Il faut me anu que calme ton là il faut pas un problème diam. मुश्किल ही सीगा ये मेरी भैन ने मना लिया नहीं तो आना नहीं सी मैं चल इन्ना भी नहीं औखा वाले ड्रामे ना कर चल हम जो भी होया औखा सी सौखा सी इहनूं मनाउणा मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हाँ कि तू इत्थे आया ते मैनूं तो बहुत ही ज़्यादा वधिया प्लेस लगदी है मेरी तो ये फेवरेट प्लेस है मैं तो इत्थे आंदी जांदी रहनी है मेरा तो टाइम हुंदा चल हुण ते जिन्ने भी क्वेश्चन है रविदीप अंकल नाल I just have to pick the fruit and vegetables when they're ripe. There's not much work to do here, so I don't have to hire extra help. I'll feed this grass to my cows. We have 34 types of fruits and veg growing on 5 different levels. The produce from this small plot can feed 10 to 12 people. All by itself. जिन्नी स्वस्थ अपनी मिट्टी होगी उन्ना ही स्वस्थ पोषक उस च उग्या होया खाना होगा Outside, the fields are burning, but here the oxygen level's much higher. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੂਟੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ You can farm without chemicals, but not without insects. You need them for pollination. Everything works together. ਮਿੱਠਾ ਆ ਦੇਖੋ
ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਸਮੈਲ This used to be a paddy field. I used pesticides and everything else. Then my mother was diagnosed with cancer. Before she died, I went to a number of hospitals. I realized that our air, our water, and our food is poisoned. So I changed everything. ਅੰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੋਚਿਆ ਜਾਗੋ ਤੇ ਜਾਗੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਿੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ Do you know what time is, Maya? Yeah. I was wondering if like any buses are going to come in. What are they? Oh, nice. Okay. So we chose this position for climate straight. So in peak hour, so where everyone goes past, and when the school buses go past, they can see it and they can think about it for the rest of the day. Loads of kids are seeing this, and that's really good. Like, seeing it, loads of cars go past, which is really great to have. Even 2 or 3 kids is better than nothing. Like, I'm so glad we had them. Yeah, it's like, it's still making people think. You had a nice conversation. When I walk through the forest, I'm trying to hear every little sound that I can, because, yeah, I might not hear those sounds again. It's really a calming spot, like hearing a waterfall, hearing trees rustle. I think that's definitely some of my favourite moments that make me happy. Now, the government will allow and assist a new coal mine. This so-called Adani coal mine will be one of the largest in the world, emitting millions more tonnes of carbon dioxide into the air, fueling climate change. The climate strike was good, but I feel like I want to do more. There is one little place around here where people are on my side.
The camp is hosting protesters from around Australia and the world to stop the coal mine from being built. Some people have lived here for about 3 years since the fight for the Darling coal mine first started. Some people stay here for a couple of days. We are the very few locals that go there, so that's one of the big reasons why I think I should have my support. Have you seen a big change in your atmosphere since you've done your first protest? And Yeah. Do you mean climate change? Yeah, in climate change and like the people. Yes. And where we live, we've seen big changes because of climate change with the animals and the plants. And I just think, you'd have to be blind not to see them, really. What got us up here was we live in the Blue Mountains, and it's a World Heritage Area. Beautiful place. And in the last 3 weeks, more than 20%, more than a fifth of the Blue Mountains has been burnt to a cinder. So right now there's fires on the north, a mega fire. North of our house. Yeah, and another one is developing to the south, and that's scary. Yeah. Record high temperatures, low rainfall and big droughts are laying the ground for natural disasters. Big parts of our country are burning right now. Australia is in a climate crisis. Jadi itu semua bisa, apa yang kita buang itu ke alam, pasti alam pun juga berakhirnya ke kita. Kami adalah tim pramuka dan telah sekolah membersihkan pantai-pantai kotor dan mengambil sampah-sampah plastik karena pantainya ini dekat dengan sekolah kami. Tapi waktu kembali lagi tuh sampah-sampahnya tuh nggak pernah habis. Sampahnya bisa datang lagi ke sini. Ini ikannya mati, kasihan ya. Saya nggak tahu matinya karena apa. Mungkin karena dia mati kelaparan. Karena makannya itu cuma ada plastik di laut, cuma ada sama-sama plastik, jadi dia nggak bisa makan apa-apa. Jadi saya ingin tahu kalau ternyata ikan-ikan yang orang-orang makan itu mengandung plastik atau tidak. Jadi saya membeli ke pasar untuk melihat
isi perutnya ikan itu mengandung plastik atau tidak. Sekarang saya ada di Laboratorium Mikroplastik Ekoton bersama Pak Andreas. Saya akan membedah perut ikan yang isinya mikroplastik yang sudah dibeli kemarin. Mikroplastiknya tuh. Can you see the microplastic? Yes, berhasil. Ya, sama warnanya. They're the same color, no bigger than 5 millimeters. Jadi 5 mili ini kan 1 mili. Kenapa Om? Kan mikroplastiknya kan di pencernaan ikannya, kan kita kan nggak mungkin makan pencernaannya kan. Tapi kenapa kok bisa masuk ke tubuh kita? Mikroplastik. Yes, there are two dangers with microplastics. Bahaya si plastik sendiri. The danger of the microplastic itself Ketika jadi mikroplastik itu adalah and the danger of the bad passengers that attach themselves to the microplastics. Masukin mengikat banyak penumpang jahat. Things like industrial chemicals, pesticides, heavy metals, and detergents. Terus deterjen. Itu masuk ke mikroplastik. Plastik itu Plastic is made from crude oil and other chemicals are added during the process. Dia nambahin banyak bahan kimia. When the plastic enters the digestive system, the bad passengers get out. Ketika gandengan masuk ke pencernaan, That's how all these toxic materials get into the fish's flesh and into our bodies. Ya saya merasa takut ya, sedih juga. Ya tahu kalau plastik itu bisa efeknya tuh sangat besar bagi tubuh manusia. Sempat takut sih, gimana kalau masa depannya nanti tambah buruk lagi. Jadi saya takut. Now we have a special guest here in the studio, Fatou. How do you combine fetching water with your studies? So you've no time to study. Minen rewɓe ɓe mbiyan hen tampi tigi kono worɓe ɓe ne heɓi tampi sabu haade mon yarno kaake mon beele haa ɓe njaha to woɗɗi ɓe nduwa yarnode. If you get water in your village, will you do better at school? Eyi citernaji ɗin mbiyanmami mi yeehi Jama Pël mi yiiɗi toon kono hiɗi jooɗi heɓe hen pewni gure mumen ɓe mbaɗi gese mumen ha moƴƴi. Affaire caɗele ndiyam usto kamen kam caɗele ndiyam yaltani ɗumen. So you're not going to give up until your problem is solved, right? So mi dañani o woppata ɓe leeƴa.
It's a very good project. We'll be blessed if it happens. It's been needed for a long time. Fetching water is hard, but we could never afford a water tank. Mbiyen cukalel yo ɗum tobde saba so ɗum toɓi ma waylo ƴogoyde nen noon ɗum toɓani a ƴogoyat ñande fof mbiyen cukalel yo ɗum tobde. Two mates from the camp, we went to one of mine sites. It looks like man-made mountains of like holes that they build up to get all the coal out, and it's endless. How many coal mines do you think are in Queensland? My rough answer would be around 50. So I would say at least 90% of the coal in Queensland is exported overseas. From this mine, there'd be maybe slightly over one train a day, 10,000 tonnes. The new Adani coal mine that is about to be built will extract around 160,000 tonnes a day. That means 16 of these endless coal trains a day. If this mine is getting built, Australia has given up the fight against climate change and therefore has given up my future. I want to do some protesting directly against the construction of the Adani coal mine. Okay, well, there's no technology over there, so technology, so yeah. Thank you. I will never ask why ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਜਾਗੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ 5-6 ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਕੇ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये सभी यहाँ आए कि मैंने जो जागो का प्लान बनाया था और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं और भी कई बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम भी इसमें पार्ट लें। नाड़ साड़ना बंद करो जी बंद करो होर कोई पर बंद करो होर कोई पर बंद करो पराली नूं अग ना लाओ बच्चियां दा भविख बचाओ। मैं अज अपने पिंड विच जागो कड्ढण जा रही हां सारे ने उस विच आना है। जागो कड्ढण दा मुद्दा है पराली ना साड़ो साडे भविख नूं ना साड़ो साडे भविख नूं ना अग लाओ साडी बच्चियां दी यही बेनती है। ਇੱਥੇ गर्मी भी बहुत है पर मैनू इन्नी गर्मी नहीं फील हो रही क्योंकि मैं लोगों को जगान जा रही हूँ। पराली नूं अग ना लाओ बच्चियां दा भविख बचाओ ते मैनू थोड़े घबरा भी रही हूँ मैं भी किवें की करा। पराली नूं अग ना लाओ बच्चियां दा भविख बचाओ। Saya akan mengirim surat kepada pemerintah di Jerman
supaya menghentikan sampah impor masuk Indonesia. Dan saya ingin pemerintah Jerman tahu bahwa saya didukung oleh banyak suara, bukan cuma suara saya sendiri. Pagi ini saya sedang menyiapkan persiapan terakhir buat pameran nanti di sekolah. Sangat tidak sabar. Kursi, cengkrik. Ambil. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Teman-teman, ini kumpul, kita mau jelasin sesuatu sama kalian. Ini adalah barang yang kita temukan di Desa Bangun. Ada sepatu, ada plastik, ada topi, ada mainan, kabel-kabel, batu, dan macam lagi. Jadi ada negara-negara yang ngimpor sampah ke Indonesia itu negara Amerika, Inggris, Kanada, Australia, Eropa, dan banyak lagi. Tanda tangan di situ. Jadi kita bikin petisi buat nanti dikasih ke presiden di Jerman. Terus semoga nanti di masa depan udah nggak ada plastik lagi gitu. Saya membuat museum sampah impor ini karena apa? Karena jumlah pihak pemerintah sudah terbatas, sudah makin berkurang. Pastikan cuman maksimal didaur ulang 10 kali. Kalian mau nggak plastiknya ada di dalam perut ikan kalian? Tapi ikannya kita makan, jadi sampah bersihnya ini tidak bahaya ke perut kita, nggak bahaya sama tubuh manusia juga. Jadi saya punya tolong teman-teman semua tanda tangan di petisi yang sudah kita buat. Ayo kita tanda tangan. Banyak sekali, mungkin ya banyak sih yang tanda tangan di situ, tanda tangan untuk petisi saya. Saya merasa sangat tidak sabar untuk menemui duta besar di Jerman, dan saya tidak sabar untuk membaca suratnya. Fatou, I talked to Kumbaso, the initiator of the water tank project. I told her about you being on the radio and your struggle. She wants to meet you and discuss how she can help. Get up, let's get ready. What's going on? Fatou's been invited to Dakar to speak about the water. You need to make a good case for your village. I expect a big camel from you in return. Piatu. Ini piatu gay punya.
ɗum de somi wawno ɗum dañde ine weeli uddita ndiyam rek mi uddita robin tak ndiyam ene yawa. Mbeɗa huli seeɗa rek de. Assalamu alaikum. Hello, Fatou and Mr. Khan. Welcome to our organisation. Let's go through here. waaw man li ma jëlee daara ba fii problème ndox la te su amee problème ndox ak njàng mi xam nga ne du lii te doo mën a jàng normal ma bëggoon nag nga fekkee mën ngeen si dimbale ngeen dimbale. There's over 7 billion people in this world, and over 2 billion of them lack access to safe water at home. Most can't afford it or don't have the necessary infrastructure. A water tank offers a solution. Does it rain in your region? It only needs to rain twice to fill a water tank. What would a tank change for you, personally? So I'm in Sydney, you don't saw my duty no. And it's normal, that but I bear university, Jaga University Banking, Nepodokin, Manufacturing. I woke up at 2:30. It's like a 4-hour drive to get there, I think. So we could get there in time before the workers come. Okay, everyone in the car, we've got to go. Okay. So what I'm going to enjoy about it is the whole meaning of it, showing that the youth wants Adani to get blocked too, because it's going to be our future, our water, our life. I'm anxious because lots of students in my class, their parents work for coal mines, and I feel like if they see me, kids will confront me at school. So me and Mum arranged me in different things than I usually wear. So right now we're outside the Adani coal mine, and from this side it just looks like cattle farm. That's the usual, but it's actually about 5 times bigger than the other mine site that we saw. And in a few years, all these trees would be rooted up from the ground. Black stuff would be coming out of it. Like, it definitely won't be the same. Sitting there for a bit until she has to come off, and yeah, they're going to take some photos of some of the banners with it, and yeah, and then we're going to be a bit away from that doing the green protest. So I'm here stopping work at Adani's proposed railway corridor. If they build this railway and this mine, it would open up the Gully Basin, which is one of the largest coal and gas reserves in the world, at a time when fossil fuels, and coal especially, are fueling our climate crisis, and we need to transition away immediately. Good morning. Going into work today? Correct? Yes. Do you mind us if we undo the lock and go into work, please?
going to get everyone. Just doing my job, as you know. So I think we might leave maybe soon. But even if we do leave, like I think I still show my support in that way. So. ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2500 ਤੱਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 300 ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਪੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 300 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਤਾਂ। ਕਿਰੋ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸ਼ਾਟ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਪੱਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਬੈਠੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਗਗਨਦੀਪ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਸਟੇਜ। ਪਲੀਜ਼ ਗਗਨ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਕਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਈ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਵਿਸਕਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਡੀ ਸਕੂਲ ਜੈਸਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲੀਜ਼ ਕਮ। हाय मेरे भाई को क्या हुआ? कोई तो इसे बचाओ। मत जलाओ, मत जलाओ, मत जलाओ। ट्राली को मत जलाओ, मत जलाओ, मत जलाओ। था क्योंकि बच्चों की जागो रखी थी। उसमें बड़े भी आए, बुज़ुर्ग भी थे जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी सांस लेने में, कई और भी प्रॉब्लम थी उनको, वो भी आए और कई किसान भी आए थे। और मुझे नहीं लगता था कि सुखदीप आएगा, वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा था और मैं बहुत ही खुश थी कि वो आया। Saya diundang oleh Duta Besar Jerman untuk menyampaikan surat saya kepada Presiden Jerman di Jakarta. Nina, hello. Nice to meet you. Please come in. Okay. So, good morning. Good morning. Nina. Yeah, I'm Nina. I will read you my letter. Yes. Dear Miss Angela Merkel, Indonesia is the second largest contributor of trash in the world, but for almost 40 years, we are a dumping ground for many Western countries. We are overwhelmed with imported trash. This makes me very sad. I also want to tell you that I found Germany national ID card. I'll show you. This one? I see. Yeah. In the trash. Yeah. At Baum Village. Zullen we er een kopie van maken? Yeah. Thank you. I want my future to be better. I want Indonesia to be clean. So please help me tell other countries in Europe to stop sending plastic trash to Indonesia and other developing countries in Asia. Take back your trash from Indonesia. Sincerely, Aisnina Azara, it's me. Well, thank you very much for your engagement and for your activity. This is, I think, very good and very important because if we don't change the thinking of the people everywhere in our societies in the world, nothing will change.
Please give this letter on my behalf to Angela Merkel. Yeah. Yes, thank you. I'm waiting for the reply. Hello. So this is the young activist. Saya yakin ini akan berhasil dan saya sudah diingatkan oleh Indonesia. Saya tidak akan menyerah dan saya akan terus menulis surat kepada presiden-presiden yang lain agar tidak mengekspor sampah plastik ke Indonesia. Energy doesn't have to come from digging up the earth and coal mines. Energy can come from renewables. Here are our solar panels, which are much better than coal mines because you can see like houses can be right next to them and without any health issues, and it's not disturbing anybody. It's not letting off any fumes. It all is just harvesting the sun and producing energy for us. Which was really ironic because just behind it there was a coal power plant that was not being used anymore. So you could see our past and then our future. We have so many resources that we can act. Climate change is a great danger. People might not want to take that in. Doing action has really stopped me going down that path of, oh my God, what's going on with climate change? Doing something about it is really healing. We can change our ways so easily. It just takes a little bit of effort. In her letters, this student asked the American president, the Australian PM, and the German chancellor to take back their trash to their respective countries. So, what are you doing? Why do you care so much about plastic waste? You're only 12, right? Karena teman-teman yang seumuran sama saya ini, orangnya itu orang yang paling terkena dampak gitu di masa depan. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਪੜੂਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਪੜੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Fatou, this water tank is your achievement. Please lay the first trowel of cement.
Construction of any new coal mines or coal power plants must be stopped immediately. Saya bertemu dengan anggota DPR Komisi 4, yaitu Kang Deddy Mulyadi yang melihat berita tentang Nina. Beliau mengadakan pemeriksaan ke Pelabuhan Tanjung Priok dan beliau menemukan kontainer yang berisi sampah yang kotor dan limbah beracun. Akhirnya beliau menetapkan aturan baru yaitu batas kontaminasi hanya sampai 2%. Jadi saya merasa senang sekarang sudah ada perubahan yang dibuat oleh pemerintah. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. ndiyam ga aduna ko yimɓe fof poti hen immade pour régler problème ndiyam ɗo ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ I want us to go 100% renewable energy. ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵਾਂਗੇ Semua anak di dunia ini memiliki hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi, generasi sekarang harus berani bersuara dan harus berani berpendapat atas haknya.